I won't be going into details of all this regular act and the rules that have come. And all of us know that the ART, the act has come in the year 2021, and the rules came in 2022 June 7th. And just a few words about the governing bodies who governs this ART Act. At the national level, we have the National Registry and the National Board. At the state level, we have the State Appropriate Authority and State ART Board. Just a few functions about the National Registry. It consists of scientific, technical, and administrative supportive staffs. And actually, it acts as a central database in the country, and it has information regarding the services provided by each clinic, outcome of the services that is there. Because why I want to mention happen in any of these ART centers, like any death happening or any serious complications that's occurring, has to be reported on a regular basis to the ART registry. And the data that's generated in the National Registry will be utilized by the National Board for making policies, guidelines, and also helping identifying new research areas. The National ART and Surrogacy Board actually it came into force in 2021, and the chairperson is the minister in charge. The minister in charge is the Minister of Health and Family Welfare as the chairperson. There are certain powers and functions of the National Board. Actually, it advises the central government on policy matters. It reviews and monitors the implementation of the Act. It lays down the code and conduct that to be observed by persons working in the clinic and bank to set the minimum standards of physical infrastructure, lab, diagnostic equipments, expert manpower to be employed in the clinic and bank. So to see that actually all the clinics, they abide by the rules and they have the adequate number of staffs as designated in the Act. And also they have the physical infrastructure and the lab that you performance, and they supervise the functioning of the National Registry. Then the State ART and Surrogacy Board, it will have the responsibility to follow the policies actually which is laid down by the state, and also coordinate the enforcement and implementation of policies and guidelines for the ART. The National Board, the National Registry, and the State Board have the power to inspect any premises related to ART technology or call for any documents or material to exercise their powers and discharge of the function. And as Dr. Binay already mentioned about the State Appropriate Authority, we have the chairperson, a vice chairperson, and 3 members. And the chairperson is Subhash sir, who is the additional secretary to our Health and Family Welfare. The vice chairperson, Meenakshi madam, with the additional DHS, and 3 members, the Jagdabai madam, myself, and the new member has been added. That is Smita, Advocate Smita from is the Deputy Secretary Law. And we have Binoy as the State Nodal Officer and District Appropriate Authority, so that each district can handle cases at that day at the level. I think once the request has been given and it was not approved, I think. Then there are the functions of our appropriate authority. The appropriate authority has the power to grant, suspend, or cancel the registration of a clinic or a bank. It actually enforces standards to be fulfilled by the clinic or the bank. It can investigate any complaints of breach of provision of this act that happens, or take appropriate legal action against the misuse of ART by any person, and also initiate an independent investigation in such matter. It also supervises the implementation of the provision of this act and rules and regulation made thereunder. And also it recommend to the national and the state board about any modification that's required in the rules and regulation in accordance with the change in the technology and the social condition. It take action after investigation of complaints received by against the ART, clinic or bank. And also the appropriate authority shall maintain the details of the registrations of all the ART clinic and the bank, and also about the details about the cancellation of registrations, about the renewal of registration, and grant a certificate to the commissioning couple and woman, or any other matter pertaining to grant of license and like of a clinic or a bank in such format as they may prescribe to submit the same in the national board. So there are a lot of functions or powers for the appropriate authority. And also it can summon any person who is in possession of any information
related to violation of the provision of this Act and rules and regulations. And also, it has the power to search any place suspected to be violating the provision of this Act and rules and regulations. Then coming to the grant of registration. So on receipt of application, the appropriate authority shall within a period of 30 days grant registration to the subject to the provision of this Act and rules and regulations, providing a registration number to the applicant, or they can also reject the application for reason to be recorded in writing. And this is about the grant of registration. That is, the appropriate authority shall within a period of 1 month of registration being granted under the section intimates the registration to the state board, and the state board shall maintain a record of all the registrations applied for the grant under the section, and no registration shall be granted unless the state board has inspected the premises of the applicant. And the registration shall be granted for the section is valid for 5 years from the date of registration granted by the appropriate authority. And the certificate of registration shall be displayed by the clinic or the bank at the conspicuous place, and such certificate shall contain the duration of validity of such registration. And renewal for any ART bank and ART level 1 and 2 ART clinics will have to renew the registration once in every 5 years. And for all surrogacy clinic, they need to review the registration every 3 years. So if there is any breach, the registration will be cancelled. So the appropriate authority on receipt of any complaint or issues, they can issue a notice to the clinic or the bank to show the cause as to why its registration should not be suspended or cancelled for the reason mentioned in the notice. And after giving a reasonable opportunity being heard to the clinic or bank, the appropriate authority is satisfied that there has been a breach of the provision of this Act or rules or regulation made thereunder, or if the data obtained from them periodically do not satisfy the provision of this Act, suspend its registration for such a period. A copy of cancellation letter can be sent to the respective state board accordingly, and the state board shall cancel the registration of such clinic and bank. So that's about the cancellation of registration. Then the granting of license to the clinic and bank, the appropriate authority, after satisfying itself with the applicant has complied with the requirement, shall grant clinic and bank and in form 4 for surrogacy clinic. And one copy of the certificate of registration shall be displayed by the ART clinic and bank at a conspicuous place. And this is what an ART clinic and what does an ART bank and what does surrogacy clinic mean. That is any center who attempt to obtain pregnancy by handling sperm and oocyte outside the human body and transferring the gamete or embryo to reproductive system is an ART clinic. An ART bank means any organization which is responsible for collection of gamete, storage of gamete or storage of embryo and supply of gamete to the ART clinic or to the patient is a bank. And surrogacy clinic, any center or lab conducting any surrogacy procedures in any form. So this is just for today. I'll be talking about just the level 1 where the RCH officers will be conducting the inspection. For them, just to know what they're expected to do. So the requirements include you have to check for the specialized manpower or staff requirement and see that the records are kept and equipments, physical infrastructure and diagnostic facilities. For the staff requirement for level 1 ART clinic, you just have to need just one gynecologist who is a postgraduate in gynecology and obstetrics. The list of minimum equipments, you need to have a microscope, a centrifuge, and a refrigerator, just 3 equipments. And the register they need to maintain is an IUI register and an IUI consent form, field 1, 7, and 8. And the clinic shall not perform any treatment regarding the consent form. See that they have a written informed consent of all the parties seeking assisted reproductive technology in the language they can understand. For even for a level 1, actually you need to have a reception and a consulting room and an examination room. And in case of a male doctor examining a female patient, there must be a female attendant present. And the room must be equipped with examination table and gynecological instrument for examining a female per vaginum and an appropriate ultrasound machine. For semen collection room, this must be a room with privacy and an appropriate environment. Have a washroom with the availability of soap and clean towel, and the room must have an attached toilet
and must not be used for any other purpose. So this is the minimum requirement for a semen collection room. And semen processing, there must be a separate room with a laminar airflow for semen processing, preferably close to the semen collection room. And the lab must also have facilities for microscopic examination. So the IUI room should be clean. It should have a gynecological examination table and an appropriate light arrangement. And there must be a separate area or a room with appropriate table for IUI. And every clinic and every bank should maintain a grievance cell to address the issues of the patient. So this is just a format where the officer will be carrying along with her while inspection. That is, they have to, this is a form which they have to fill, like the name of the gynecologist if present, the qualification, and to see that how many microscope or centrifuge or refrigerator they do have, and whether they are maintaining the required registers. And if there is any remark, you can add on to the remark and get the signature. So this is about the surrogacy medical indication, because today I'll be talking more about that. Infertility is generally a social stigma in India. Though infertility does not claim the life of an individual, but it inflicts devastating influence on the life of an individual for not fulfilling the biological role of parenthood for no fault of his or her own. In India, the first gestational surrogacy took place in 1994 in Chennai. And the Surrogacy Act came into play in 2021, December 25th. Who actually regulates the surrogacy? Just like your ART, the Surrogacy Act also, Surrogacy too is regulated by the, you have the national and the state board and appropriate authority. And what do you mean by surrogacy? It's a Latin. Surrogatus means a substitute, a practice wherein one woman willingly rent her womb to carry the child for another woman with an intention to help the childless couple with fully understanding the handover of the child after delivery. So that is what a surrogacy means. Traditionally, like you have two types of surrogacy, the partial and the gestational. The partial is not allowed in India. It is called a traditional or a natural surrogacy, where the surrogate mother may be the genetic mother, that is, she donates her egg and creates an embryo. Whereas gestational surrogacy is what is being followed in India, that is otherwise called a host surrogacy or a full surrogacy, where she may have a fertilized embryo implanted in her, in which case she will not be genetically related to the child. So coming to what we are following here, all this act, everything is to follow altruistic surrogacy, in which there are no charge, expense, or fees or remuneration or monetary incentives of whatever nature, except the medical expense and such other prescribed expenses incurred on a surrogate mother, and the insurance coverage for the surrogate mothers are given to the surrogate or her dependent or her representative. So no extra charges will be given to the woman who acts as a surrogate. So that is what is called an altruistic surrogacy. And actually the law came just to ban this commercial surrogacy. That means commercialization of surrogacy services or procedures or its component service, which includes selling or buying human embryos, or trading in the sale or purchase of human embryo or gamete, or selling or buying or trading the services of surrogate motherhood by way of giving payment, rewards, benefits, fees, remunerations, or monetary incentives in cash or kind to the surrogate mother or her dependent or her representative. This is totally banned in India, but how far it's working, I don't know. And who can be a surrogate mother? So there are certain requirements which should be followed. That first and foremost, she should be a married woman. So an unmarried lady cannot be a surrogate mother. She should have a child of her own, and she should be between the age of 25 to 35 on the day of implantation, and she should be willing to act as a surrogate mother after fully informing what the process is. And no woman shall act as a surrogate mother for more than once in her lifetime. Then what an intending couple mean? They should be married as per our act, and should be between the age of 23 and 50 for a female, and the man should be between the age of 26 and 55 years. So there you cannot have surrogacy for a woman before the age of 23, and for a man before the age of 26, and for a woman not after the age of 50, and for a man not after the age of 55.
And what an intending woman. Intending woman means an Indian woman who is a widow or a divorcee. So a single woman that is without marriage or without divorce, uh, she cannot avail surrogacy. And that woman should be between the age of 35 and 45 years who intend to avail the surrogacy. So age here, if she's a single woman, she should be between 35 and 45 years. So there are certain medical indications. So this is the one which I am really interested in talking today because we get a lot of medical certificate being issued by the district board based on their request coming from the ART level 2. I think there is a for every district we have a district medical board constituted by the district medical officer, the concerned the gynecologist and concerned specialty medical officers. So I will just tell this in detail, and if anybody has any doubt in between this, you can ask me also. So the first condition is when the woman don't have a uterus at all. So it could be just either a congenital absence of uterus, or sometimes the uterus is partially developed, as in case of a hypoplastic uterus. Or it can be a condition where there is extensive intrauterine adhesions, like due to some reason, the anterior and the posterior wall of the uterus is adherent together, like probably due to some chronic inflammation or infections or tuberculosis or any conditions with lip. Of course, that can be diagnosed by a hysteroscopy. If there is extensive intrauterine adhesions for some reason, or if you find that the woman is having a thin endometrium. So thin endometrium is a condition wherein they try for, developing the endometrium of the in the couple of the woman, and they find that the endometrium is not developing fully or not going beyond 7 millimeters to get for the embryo to get implanted. In that case also that becomes an indication for surrogacy. And or if you find the uterus is very small, or it's a unicorn, it only one of the horn is getting developed, and maybe not be functional, in that case also you can ask for surrogacy. Or congenitally, if you find diagnosed by an MRI or an ultrasound, and if you find any of these anatomical abnormalities in the uterus, again that becomes an indication for surrogacy. Or due to some reason, if the woman got her uterus removed due to any medical condition, that is, she underwent a hysterectomy for any gynecological cancer or any condition where the uterus is not there, also becomes an indication. Adenomyosis എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈമറിലി ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സറോഗസിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അഡിനോമയോസിസ് ആവുമ്പം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരു IVF ട്രൈ ചെയ്ത് കാണും, 1, 2, 3 IVF ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അത്. അല്ലാതെ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്തൗട്ട് ട്രൈങ് ഫോർ ART procedures she cannot come primarily for surrogacy. So why I'm stressing? Because it's a district medical board to decide whether that couple can undergo surrogacy. Is she, like, as a medical board is the one to decide, and not to, please do not send the couple to the appropriate authority, where we'll be finding it difficult to counsel them and tell them that you have to go back to the medical board. You have to say, because we are getting a lot of references from the district medical board, just simply forwarding the request they receive from the, say, their concerned ART center. They just write based on their request. No, we are not supposed to do that. We have to review the medical board. The group of medical officers sitting there should review all the patient's record and see that this particular couple is the couple eligible for surrogacy or not. So that is why I am stressing on to the indication where the board has to decide whether the couple you can give a medical certificate for eligibility. Okay. So the second would be the intended parent. The woman has repeatedly failed to conceive after multiple IVF or intraplasmic sperm. That is, the term used in the act is recurrent implantation failure. So we should be aware what exactly is a recurrent implantation failure is. It is a recurrent implantation failure is a condition where IVF attempts. So she had 3 IVF attempts in fact, with good embryos. So if you want to check it, what you can do is you can just go through her reports and see that whether she had an IVF, 3 consecutive cycles, and all the consecutive cycles they implanted good quality embryo, where we expect the embryo to implant into the cavity. So in spite of transferring good embryos, it has not been implanted. For a woman less than 40 years, you would call it as a recurrent implantation
implantation failure, because the embryo sometimes may not implant because of a low quality embryo too. So that cannot be taken. Cause for not implanting is not a good quality embryo. So I think that part is also clear. That is a recurrent implantation failure. പിന്നെ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ എഴുതി വിടുന്ന കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു IVF ചെയ്തു, IVF ഫെയിലിയർ ആയി, അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല സർഗസിക്ക്. രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് ഫെയിലിയർ ആയി, അതും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല. ബൈ ദ ആക്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്ടിന്റെ ഇത് വെച്ച് പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് IVF ഫെയിലിയേഴ്സ് വരണം. ആ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അത് സംഭവിച്ചത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എംബ്രിയോസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടും യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിൽ അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തില്ല, മീൻസ് ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹർ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി. സോ ആ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇനി ഫർദർ എംബ്രിയോസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് ഷി ഗോ ഫോർ സർഗസി. Because district medical board should be very much thorough about all the indications, because അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി വെച്ചാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും, പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് സർഗസിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇത് എഗ്രി ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്റബിൾ ആണ്. അവർ ഫൈനലി നാഷണൽ രജിസ്ട്രിയില ദേ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ വിച്ച് സർഗസി വാസ് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സർഗസി നമ്മൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് കൊമേഴ്സ്യൽ സർഗസി എന്നായി പോകും അത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ലോസസ് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രോം ആൻ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് റീസൺ. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി ഇവർക്ക് അബോർഷൻ ആകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അബോർഷൻ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മെഡിക്കൽ റീസൺ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ, ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഫോറിൻ ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് റിക്കറന്റ് പ്രഗ്നൻസി ലോസസ് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ലോസസ് വരുന്നവർക്കും ഒരു ഇപ്പൊ IVF ചെയ്തു ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ക്ലിനിക്കലി പ്രഗ്നൻസി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അബോർഷനായി പോവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് സർഗസിക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ലോസ് IVF ചെയ്തിട്ട് വരുവാണ് പേഷ്യന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ IVF അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സിവിയർ ഫോം ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആയിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ഈസ് റിജക്ടിങ് പ്രഗ്നൻസീസ്. പിന്നെ 3 or more ആണ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷീ കൻ അഡോപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് സം റീസൺ ഇൻ ഹർ ബോഡി ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് റിജക്ടിങ് ദിസ് പ്രഗ്നൻസി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ സർഗസിക്ക് തന്നെ പോണ്ടി വരും. സർവൈക്കൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് ആണ് ഒരു റീസൺ കണ്ടേക്കുന്നെങ്കിൽ ദേ കൻ ട്രൈ. അപ്പൊ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഡ്യൂ ടു സർവൈക്കൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് പോയി, അപ്പൊ സർവൈക്കൽ സൂച്ചറിങ് അപ്പൊ എൻസർക്കളേജ് അവർക്ക് ഇടുക, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ലോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ സർഗസിക്ക് പോട്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. then that doesn't become an indication for surrogacy. But without resulting from an unexplained medical reason എന്നാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റീസൺ കറക്റ്റബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ പോലെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി ലോസ് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു റീസൺ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എവറി ടൈം ഷീ ബിക്കംസ് പ്രഗ്നന്റ് ഷീ ലൂസസ് ദാറ്റ് പ്രഗ്നൻസി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് സർഗസി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എനി ഇൽനെസ്, ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ, എനി ഇൽനെസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇംപോസിബിൾ, അതാണ് വാക്ക്, impossible for the woman to carry pregnancy to viability or pregnancy that is life threatening. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ, എനി മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ വുമൺ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്കൻ എ കാർഡിയക് കണ്ടീഷൻ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കാർഡിയക് ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പ്രൈമറി പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവിടെ പ്രഗ്നൻസിയെ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തുള്ള ഒരു വുമൺ വന്ന് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഷി വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ ചൈൽഡ്, ബയോളജിക്കൽ ചൈൽഡ് ഓഫ് എ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗീവ്, ബിക്കോസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ബോർഡിനകത്ത്, ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഒരു വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ബോർഡ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കാർഡിയക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ
ഒരു സീനിയർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി അതിനകത്ത് certify ചെയ്യണം ഈ particular cardiac condition, if she becomes pregnant or she carry on with the pregnancy, it can endanger the life of this woman or it is life threatening. അപ്പൊ അത് pregnancy carry ചെയ്താൽ this woman is going to die or she will have a severe morbidity. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വേണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് വിടാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഡിപ്രസീവ് സൈക്കോസിസോ, അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ അല്ല പേഷ്യന്റിന്. അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു സർഗസി നമുക്ക് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവർക്കുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ സർഗസിയും നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ രജിസ്ട്രിയിൽ അത് entered ആവും. Finally, on a national level, when they start doing auditing as to the cause why the surrogacy was done for these women, അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല അത് ഇൻഡിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആരാണോ അതിന് ഓക്കെ ദിസ് വുമൺ ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ സർഗസി എന്ന് കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വുമനെ മാത്രമേ നമ്മൾ സർഗസി പറയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് സർഗസി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം. ഈ 4 ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള. മെഡിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ ആക്ടിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ ആവശ്യമില്ലാതെ ആൾക്കാരെ സർഗസിക്ക് നമ്മുടെ ഫിലിം സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അബൌട്ട് ദ വുമൺ യു സെഡ് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് 47 years, അപ്പൊ പ്രോബബ്ലി ഷീ മേ നോട്ട് ഹാവ് ലൈക്ക് ഒവേറിയൻ റിസർവ് പോലും കാണത്തില്ല, അവർക്കൊരു എഗ് പോലും കാണത്തില്ല അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ചൈൽഡിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. Almost 99% she may not have her oocyte. Though she is menstruating and ഒരു നല്ല functioning oocyte കാണത്തില്ല. നാഷണൽ രജിസ്ട്രിയിൽ ഇയർലി ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ സർവീസസ് ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ സർഗസി, അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കപ്പിളിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ പിന്നെ ടേക്ക് ഹോം ബേബി റേറ്റിംഗ്, എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അവർ ഇയർലി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ നാഷണൽ രജിസ്ട്രി നമുക്കുള്ളത്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെത് സെപ്പറേറ്റും എല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റും എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കും. അപ്പൊ അവര് നോക്കുന്ന മെയിൻ ഇത് ഈ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷന് ആരെങ്കിലും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ സർഗസിക്ക് കൊടുത്താല് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ വരത്തില്ല, മേ ബി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വേറൊരു കപ്പിള് വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും. കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റവർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സോൾ ആൻസറബിൾ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്. അത് ഡോണർ എഗ് വെച്ചിട്ട് ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നില്ല, ആക്ടില് അവരുടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. കാര്യം നമ്മള് ജസ്റ്റേഷൻ സർഗസി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇന്റന്റിങ് കപ്പിളിൽ ആയിരിക്കണം ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ, ബയോളജിക്കൽ മദർ. ഇൻ കേസ് അവർക്ക് ഡോണർ എഗ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പിൾ ഷുഡ് പിന്നെ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എത്ര പേര് ആരൊക്കെയാണോ കേസിന് പോയത് അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആക്ട് അമെൻഡും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിള് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ. ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി ആണ്. അപ്പം അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. ഡോണർ എഗ് വെച്ചായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവരുടെ IVF നടന്നത്. അങ്ങനെ ഡോണർ എഗ് വെച്ച് എടുത്തിട്ടും അവർക്ക് റിക്കറന്റ് പ്രഗ്നൻസി ലോസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുകയാണ് ഡ്യൂ ടു, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഹാസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് യൂട്രസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ they can approach the court for a special order to go for surrogacy with a donor egg. By recurrent implantation failure, somebody was asking, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അത് നമുക്ക് 3 cycles ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എംബ്രിയോസ് ഇട്ടിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, then that becomes a recurrent implantation failure. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് 36 months ആണ് വുമണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു സർഗേറ്റ് വുമൺ വരുമ്പം ഷീ ഷുഡ് നോ ഓൾ ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, വാട്ട് ഈസ് ഷീ അണ്ടർഗോയിങ്.
So, and എപ്പം ഈ സർഗേറ്റ് വുമണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ഷി ഓൾറെഡി എഗ്രീഡ് withdraw consent for surrogacy, that should be before implantation of the human embryo. അതുവരയ്ക്കും once it is implanted, she cannot withdraw from this particular process. പിന്നെ എത്ര number of attempts of surrogacy procedure നമ്മൾ ഒരു വുമണിന് ട്രൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്, not more than 3 times in a woman, and you can only transfer 1 embryo. Special circumstances വേണമെങ്കിൽ 3 embryo അവർക്ക് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. Then a termination of pregnancy in surrogacy, written consent of the surrogate mother and on authorization of the same by the appropriate authority concerned. If you need to, there should no surrogacy clinical conduct abortion during the period of surrogacy. That's very important. ഏത് സെന്റർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സർഗസിയില്ല ഒരു അബോർഷൻ നടത്തുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റിനെ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരെയും കൂടെ ബോധിപ്പിച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിച്ചിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. Then prohibition to abandon the child born through surrogacy. This is happening actually because surrogacy കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ mentally challenged അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ it often happens. So the intending couple or the intending woman shall not abandon a child born out of surrogacy procedure, whether within India or outside, for any reason whatsoever, including but not restricted to any genetic defect kondo, birth defect kondo, other medical conditions, defect developing subsequently, sex of the child like male or female, conception more than one child. So you cannot abandon the child. And each surrogate child is entitled to all the rights and privileges available to a natural child. Then steps that we follow before surrogacy. That is the certificate of recommendation. ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. That is certificate of recommendation from the district medical board. അതാണ് first one for the intending couple. ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ they have another certificate called certificate of essentiality which will be issued by the appropriate authority for the intending couple ന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. Then there are 2 eligibility certificates, one for the couple and one for the surrogate woman. Then അതിന്റെ process എന്ന് വെച്ചാൽ first you have the district medical board issuing the application certificate. എന്നിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവരൊരു parentage, an order concerning the parentage and custody of the child to be born through surrogacy has been passed by the court. ആ ഒരു parentage കസ്റ്റഡിയുടെ court order plus an insurance of 36 months covering the postpartum period complications from any insurance company. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റും പാരന്റേജ് കസ്റ്റഡിയും അവരുടെ ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം നോക്കി എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് we issue a certificate of essentiality certificate to the couple. And then after essentiality certificate, you should have the eligibility certificate. So when will you issue an eligibility certificate for the surrogate mother? Korchu conditions to be satisfied. One, she should be a married woman. So avരുടെ marriage certificate and original marriage certificate they have to bring. And also see that she owes a child. She has one child at least. A child in the birth certificate venam, and the birth certificate of the woman as well, because she should be between the age of 25 and 35 years. And there should be a consent form that she should be a willing woman to act as a surrogate. And there should be another certificate for the surrogate woman to show that she is medical and psychological fitness. That is, she is medically fit and psychologically fit to undergo surrogacy. And this woman can be a surrogate woman only once in her lifetime. And with all this certificate also, they should come to the appropriate authority, where the appropriate authority will be issuing an eligibility certificate. Then eligibility for an intending couple, as we already discussed, again the couple should be married. The age of the woman should be between 23 and 50, and for the men it should be between 26 and 55 years. They should not have any surviving child, biologically or through adoption. രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് they cannot go for surrogacy. An exception is when the intending couple have a child who is mentally or physically challenged or suffer from life-threatening disorder or fatal illness with no permanent cure and approved by the appropriate authority with due medical certificate from the district medical board. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉള്ളപ്പം അവർക്ക് സർവഗസിക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം
അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്കൊരു സർവൈവിങ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു വിടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സർവൈവിങ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞത് മെന്റലി ചാലഞ്ച്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ബേബി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേറ്റൽ ഇൽനെസ് വിത്ത് നോ പെർമനന്റ് ക്യൂർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ ഇന്റൻഡിങ് കപ്പിളിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തുവിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദ കപ്പിൾ ആകത്തുള്ളൂ. So this is the punishment or the penalties which you offer when you go for commercial surrogacy. That is, it can go up to fine or extend up to 10 lakhs rupees or 10 years imprisonment punishment. So there are certain ethical problems which is not there in the act. Just to mention a few, like there is always a question: is the natural fertility jeopardized? Is the female body being sold? These are the issues of surrogacy. Are the women going to be the breeding boxes? Are the surrogate mother prone to risk of associated with pregnancy and delivery? Does the surrogate, the surrogating mother loses her autonomy because she is handing over the baby? Does the surrogate maternity weakens the marriage relationship in the couple?